muqdishona taleefanada gacanta oo suuqa ka saaraya shaqo la'aana ka dhigay footooyinkii la isku sawiri jiray qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha VOA-da ee toddobaadkan aan ku bilownay dawladda Ethiopia ayaa ooda ka qaaday maxaabiis badan oo uu ku jiro hogaamiye ka tirsan mucaaradka Oromada oo lagu magacaabo Miraya Gudina talaabadan ayay dawladdu ku doonaysaa in ay ku qaboojiso xiisada iyo qulqulatooyinka yiraahdo dadka Soomaaliduna yiraahdaan waa koonfurta Ethiopia ayay u badan yihiin qayb ka mid ah waa Oromo wili dadka hadda la sii daayay kuma jiraan qowmiyadda Axmaarada laakiin waxay u badan yihiin qowmiyadda koonfurta Oromaduna way ku jiraan dad magac leh oo sida Dr. Miraya Gudina ku sheegay ayaan way iyagoo qaarkood ay aad uga walaacsan yihiin safarka habeenkii oo aad ay u jeclaayeen maamulaha shirkadda gaadiidka dadku ay raacaan ee Alma ayaa arrintaasi isagu walaac ka muujinaya kiyo shaqooyinkoodii intay niska hore dhamaystaan niska dambe ku xisaabtami jiray inay sameysanayo waxyaabo guryaha iyo waliba fadhiyada lagu quruxsado sheekadan waxa Hargeysa muuqata muuqaaladan Shaadiya Xaashi Cabdi waxay ka mid tahay 13 hablood ee fikirkani hal abuurka sameeyay waxaanay VOA uga warantay sida fikirkani ku dhashay fikirkan wuxuu ku dhashay arday wax dhigata ayaan ahayn markaas maalin ayaa waxa dhacday inay hal ardayad ku yimid xogaa habsan ka bacdi la weydiiyay haddii shirkado kale aan aasaasno sideed wuxuu xalin lahayd amba sideed u maareyn lahayd ka bacdi sidii bay ku timiday markii dambe xal waxa la isla gaaray in ardaydii oo dhan la wada weydiiyo haddii lagu yiraahdo shirkad baad leedahay xalli xaalad degdeg ah ku timiday maxaad ku xalin lahayd ka bacdi inaanu hawshii ku guda galno inkastoo hawsha shaqo ay qabtaan Shaadiya iyo asxaabteedu ay tahay mid u baahan warshado iyo agab kale oo fududeeya haddana gacantooda ayay ku qabtaan inay sameeyaan taayirada horta dhamaantood waxa weeyaan waxyaabaha laga bedelo baabuurta maaha taayiro cusub waa kale iska bedelo gaariga in hawsho adag lagu galo milkiilayaasha xarumaha footooyinka ayaa sheegaya in tiknoolajiyada casriga ah ay shaqo la'aan ka dhigtay sheekadan waxaa Muqdisho ka booskoodii looga maarmay taleefanada smartphone-ka oo soo camiray suuqyada Muqdisho kaasoo xilligan ay dadku sawirada isaga qaadaan waxaana taasi ay keentay in footooyinkii la iska xiro dhalintii ka shaqeyn jirtayna ay wax la'aan la soo gudboonaato dadka waayadii hore waxay noogu imaan jireen iyagoo koox ama groups ama family ah sawirro badan aan ka qaadi jirnay sawiradaasna waxa ka helay dhaqaale kala duwan oo aad iyo aad u tiro badan oo kaafin kara nolosha qoyska laakiin hadda tan iyo markay soo baxeen taleefanada smartphones-ka dhaqaalihi hoos u dhaca ku yimid dadkii hore tan ma sawirno oo nooma imaadaan marka laga reebo dad viisooyin caafimaad iyo teesarooyin waxyaabaas raadinaya sidoo kale Yusuf Ibrahim oo ka meelkan wada jirnay familkan wada jirnay ka qaadaan footooyinka ka qaadaan waxa la sugaa waqtiyo maalmaha la sugaya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho ergeyga midowga Afrika u fadhiya Botswana, Ghana, Haiti, Namibia, Senegal iyo midowga Afrika ayaa si rasmi ah u soo muddo bil ka yar ayaa in ka badan 200 oo ruux ay u geeriyoodeen shilalka gawaarida oo ka dhashay isku dhaca gawaarida taas oo wadayaasha baabuurta xamuulka iyo kuwa gaadiidka dadweynahaba lagu eedeeyay in si ka baxsan sida sharciga ah ay mararka qaar u kaxayaan baabuurta taasoo keentay in isku dhacaan ama ay rogmadaan arrintaasi waxa had iyo jeer ka dhasha dhimashada dadka musaafirka ah inkastoo dawladdu ay sheegtay in arrintan uga gol leedahay si ay hoos ugu dhigto amba loo yareeyo qasaaraha shilalka ayaa haddana qaar ka mid ah dadka reer Kenya oo aan arrimahan ay VOA kala hadashay waxay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen amarka cusub ee dawladda ee musaafiriinta loogu diiday habeen safarka magacaygu waa Maxamed Ali Maxamed ruuxaantii waxaan u arkaa cuna qabateen ku timi xagga socodka gobolka waqooyi bari walba wuxuu la kulmay cadaadis badan waxaa jiray xiriir qaxootiga xataa habeenadii socodku yar yahay waxa dhici kara waxyaabo emergency qof ku yimaadaan oo u bixi karo heladiisa maxay gobolada kale loogu diidi waayay in ay u baxaan markii la joojiyay in labada gelin safarada dhaadheer baabuurada dadweynuhu ay galaan oo maalintii kaliya loo ogolaaday ayaa shirkadaha qaar ay ku dareen lacagihii ay dadka ka qaadi jireen xarumaha ugu badan ee shirkadaha gobolka waqooyi bari u safray ay ku leeyihiin xaafadda Islii ayaan tagay halkaas waxaad kula kulmaysaa dad badan oo ganacsi yar oo xilliyada ay dadku safrayaan laga iibsado ku haysta magacaygu waa Cabdiraxmaan
shaqadaydina waa biyolo wookaasaan ahay areagan siliyan ka shaqaystaa hadda maadaama basaska ay dawladda bedeshay saameyn badan ay ku yeelan saameynta waxa ka mid ah gaariyaasha oo habeen bixi jireen hadda dharar baxayn dharartaa baxaa ma xumaan gaariga isla waqtiga soo galaan saacad ka bacday baxayn dadka ay ku wada arrintani ay saameyn xagga dhaqaalaha ku yeelatay laakiin ay u hoggaansameen amarka dawladda ka soo baxay oo ay joojiyeen socdaalkii habeenka ee gawaarida ahayd magacaygu alla ila ali loole hasaa habeenkii inay safraan habeenkii inay socdaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo wafdiga madaxweynaha dowladda federaalka ayaa garoonka diyaaradaha Gaalkacyo waxa ku soo dhaweeyay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug qaybaha bulshada iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo Gaalkacyo ku sii sugnaa inkastoo muddo dheer la sugayay wafdiga madaxweynaha haddana dadka Gaalkacyo oo aan kala qaybsanayn ayaa si weyn uga qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha boqolaal dadweyne ah ayaa sheegay in safarkiisa hoygii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waa magaalo taariikhi ah oo magaaladan kana inta Gaalkacyo uu ku sugan yahay uu ka qayb qaadan doono nabadda gobolka Mudug magaaladan Gaalkacyo safarkiisa uu ugu magac daray safarka nabadda isla markaana inta Gaalkacyo uu ku sugan yahay haddana talooyina guula uu leedahay way magaalada inaan nabadeeno Somaliland waxaa toddobaadkan golaha wakiiladu ay ansixiyeen markii ugu horeysay xeer ka hortagaya kufsiga waxyaabaha uu xeerkani mamnuucayana waxaa ka mid ah in odayaasha dhaqanku ay kiisaska kufsiga leh kale haddii aan la dhaqan gelin dadka wacyigelintooda kor loo qaadin nidaamka ka hortagana aan la sameynin kuma filla in dhibaatadani maaragtay dabargo'an booqatay xero ama garaash laga boqolaal dadweyne ah oo ku labisan calanka Soomaaliya isla markaasna gacmaha ku sita sawirka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo watana gaadiid iyo fardo lagu xardhay erayo soo dhaweyna ayaa madaxweynaha iyo wafdigii la Cabdullaahi Farmaajo oo uu weheliyay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hor inta uu soo gaarin magaal iyo wadooyin oo ay ka mid tahay wadada Kalabayr ilaa Caluula oo dhererkeedu yahay 560 kilomitir taasoo laga sameyn doono dhulka ka baxsan laamiga ee loogu magac daray gaari uu la hadlay oo wanaagsan oo diiran aad noogu soo dhaweyseen meel walbana aan soo marna sidaan oo kale tahay runtii isku day ay ku doonayaan in argagixisada ay kaga hor istaagaan inay si fudud ku galaan dhulka baaxadda leh ee Afrika ku yaala oo aanay dawlado awood leh maamulin waxaana arrintaasi ay keentay inay waxaana mudnaanta koowaad la siiyaa arrimaha ciidamada iyo ammaanka si ka badan sidii khasaare la'aan maaha askari ka tirsan Mariniska ayaa bartamihii sanadkan Soomaaliya lagu dilay isagoo ciidamada qaran bixiyo kirada waa wiil dhalinyaro ah oo dalkan Mareykanka joogo meel baan dhiganaynaa baabuurro waaweyn bay wataan laakiin waxay degan yihiin xaafadaha magaalada ugu xun taasina kala dib ugu soo laabatay xeradii ay markii hore ka tagtay ee xagar dheer kadib saameyn xoogan oo uu ku yeeshay qaraxii isgoyska Soobe waxaan baxay 2016 bisha afaraad mas'uuliyiinta hay'adda waxay dadka qaarkiis diideen ama ka gaabsadeenba in muuqaal laga duubo laakiin inta badan waa meel buuxda oo ay odayaashu ku kaftamaan kuna sheekaystaan iskuna wareystaan meerada waa loo faa'iideeyaa cuntada nolosha danta la qabsanayo wax qabsiga
mid walba Soomaaliya ku wanaagsanay Minneapolis. Ken Martin oo ka hadlayay dadaal. He's been a friend and very shortly, as a matter of fact, right now he will be a colleague on the park board and I can say I can't wait to work with him. Eki Xasan ka soo in xilkiisa loo dhaariyay haddana waxaa isla goobta loogu doortay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka guddoonka goobaha lagu nasto iyo garoomada ciyaaraha dadweynaha ee magaalada Minneapolis. Eki Xasan ayaa xilkan loo dhaariyay waxa uu hayn doonaa 4 sano ee soo socota. Eki Xasan iyo Soomaalidii ka horeysay golayaasha kala gedisan ee gobolkan loo doortay ayaa furay albaabo badan oo Soomaalida gobolku ay ka galayso siyaasadda dalka Mareykanka. waxaana sanadkan ay Soomaalidu u sharaxan tahay xafiisyo kala duwan. xafiisyadaasi oo mid ka mid ah ay ku tartamayaan 6 qof oo Soomaali ah oo iska soo horjeeda iyo haweeney cadaan ah. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota. ridwaano warle ma la wada haytira Soomaalida moogta benta ma hawla odayaasha waa u jeedaa say turubku u ciyaarayaan ay u sheekaysanayaan ay wax isku wareysanayaan moogta ee lama dhaafaanka waa ama dhunte kitabay sukendi dhakhtar bay sukeen qoray adna weeli madaadan dhakhtar bay sukeen qoray El de la foto es usted, o sea, la cédula es... Pero muestre. ¿Qué pasó? No, ahí está. Cantidad. Mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunía a puertas cerradas en Nueva York, en Siria la crisis aumentaba. Este lunes se cumple el tercer día de la ofensiva lanzada por las fuerzas turcas en Afrin, que ya ha provocado las primeras muertes de civiles a ambos lados de la frontera. La comunidad internacional manifestó su preocupación ante la incursión militar turca en Siria en un momento en el que el país enfrenta una crisis humanitaria en varias regiones. El coordinador residente de Naciones Unidas en Siria aseguró que están listos para asistir a las poblaciones afectadas. Es bastante difícil. Los armados podían divisarse moviéndose cerca de la frontera siria. Este lunes también el presidente turco Recep Tayyip Erdogan defendió la intervención. Por su parte, Estados Unidos, a través del secretario de Estado Rex Tillerson, urgió a Turquía a detener los ejercicios militares a fin de evitar la muerte. Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. El cierre del gobierno estadounidense. A pesar de un enfrentamiento político que llevó al breve cierre del gobierno federal, la presión en cuanto al programa. Sin embargo, la marcha de las mujeres se encuentra una fuerte oposición por parte de los grupos pro vida. El aborto está mal.
Transcurrida una semana del fallecimiento del ex policía venezolano Óscar Pérez y su grupo, dados de baja por las fuerzas de seguridad y en paralelo a la ratificación de sanciones a funcionarios de desgracias en Caracas, estudiantes y miembros de la oposición venezolana en las calles, en los pavillones. En medio del cierre de un debate sobre La temperatura de nuestro planeta sigue en ascenso según los datos registrados en 6.000 estaciones climatológicas monitoreadas por científicos de la NASA como Doug Morton. 2017 fue el segundo año más cálido. Registraron más frecuentes e intensos eventos de precipitación en el continente americano, de acuerdo al experto. Y nunca se apreció eso tanto como cuando tuvimos múltiples huracanes en el Caribe y el Atlántico al mismo tiempo. Claro que hubo algunos ganadores y perdedores en cuanto a las precipitaciones en 2017 y partes del occidente que no tuvieron mucha lluvia vieron incendios anómalos desde California hasta la costa oeste de Canadá. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica también difundió un análisis con distinta metodología, pero similares tendencias. La tendencia de las temperaturas es de seguir aumentando, ya que vemos una relación directa con el aumento de los gases invernaderos, y los gases invernaderos van a continuar aumentando siempre y cuando la huella del carbón del ser humano siga aumentando. En marzo de 2017, las temperaturas globales en mar y tierra subieron poco más de 1 grado centígrado con respecto al promedio del siglo XX, explicó vía Skype a La Voz de América la climatóloga Aira Sánchez Lugo. Siempre y cuando sea 1 grado, pero frecuentemente va a tener este efecto en los ecosistemas, en los animales. Ya se está viendo también una transición de animales. ¿Nos ayudará al planeta? Tratar de reducir la huella del carbono que uno tiende a... En medio del cierre del gobierno de Estados Unidos, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se comprometió a votar para financiar las agencias federales por 2 semanas más. Luego de muchas discusiones, propuestas sobre un acuerdo global. Abrir el gobierno a cambio de discutir, se había comprometido a trabajar con los demócratas. Inmigración y seguridad en la... En el marco de la cumbre de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, activists say nurses at the hospital warn women Johnson Sirleaf was constitutionally. People will always connect with it, just like they have always done.
through his music and his contribution to the art, especially the performing. Available all through the years, including during the difficult years when I'm working for a lifestyle. I'm passionate about doing justice every day. I oftentimes say that justice is a verb, not a noun. You know, I believe in action and moving the ball forward. A year. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus and the head of the UN Environment Program, Eric Solem, signed the agreement in Nairobi and also announced to an ever-increasing number of cancer cases in the country. Halima Atumani reports from Kampala. More cancer patients will now be able to receive radiation cancer treatment thanks to the installation of a new teletherapy machine. The old machine broke down in March 2016, leaving Uganda without that type of cancer therapy. Uganda and the International Atomic Energy Cancer, equipment, and training, and safety. How do you see the world? 17 shows that the number of pet cats and dogs in China reached 87.46 million as of the end of 2017, and this figure is likely to increase by 40% in the next 3 years, which means in every 10 people, there would be one raising a dog or a cat. And in other high-tech news, Amazon employees have been testing it. But is the public ready for a cashierless store? More than a year after it introduced the concept of Amazon is opening its artificial intelligence-powered Amazon Go store in downtown Seattle on Monday. Now, the store on the bottom floor of the company's Seattle headquarters allows shoppers to scan their smartphone with the Amazon Go app. Complex, dangerous, and costly. To raise money, the Conservancy created an online app asking for donations. Elodie Sampere leads the fundraising campaign. In terms of the money raised, we with endangered species. It's not much to look at from this angle, just a bunch of people wandering around a warehouse. But from this angle, it's a battle to the death against zombies in a post-apocalyptic Moscow. Judging from the players' reactions, it's a hit. The feelings are great and unusual. Before playing, I was scared because you don't know what to expect, and when you play, it is a bit scary too. It's quite real. Most of the time I was standing on the edge and I was looking over, as the visuals you see are very, very cool. Here's how it works. Players wear markers on their legs, arms, heads, and weapons that are tracked by infrared cameras. That information is sent in real time back to the players' VR headsets. The full body technology, movements in physical reality, all of these things are very real. People are scared of patience beyond gaming. The technology can be used for military simulation. I understand. It was the briefest of shutdowns. A
across Washington, some prominent sites and offices closed up on the first full workday after funding expired midnight Friday. But lawmakers stayed, working an intense weekend of negotiations that eventually yielded a breakthrough. As long as the government remains open, it would be my intention to take up legislation. U.S.'s children is at the heart of congressional as both sides look to deal. You know, the president is here one day and there the next. I think he's got a good heart about this. I think Turkey's offensive against Kurdish is concerned that the fighting would undermine efforts to find a peaceful solution in Syria's almost 7-year-long civil war. This, among other things, including military activities from others in Syria, can undermine seriously the resumption of talks in Geneva, which is what we believe could really bring sustainable peace and security for Syria with a political transition. President Erdogan More cancer. Gloria Iribagiza is at it again, banging out another post for her blog. When you go and Google search, if you're out of the country, you see just genocide. But yet there's so much development happening here. The youth are part of a whole generation of vibrant people who are telling stories in different ways. Most of my stories that I write are more about social change and different ways in which that can impact the lives of people. The 1994 genocide killed an estimated 800,000 people and left scars on Rwanda that last to this day. But Gloria and a group of local writers and filmmakers want to tell a different story. For Gloria, that means focusing on development issues and women and girls achieving their goals. Gloria says she feels free to go out, report, and write stories. But rights groups do continue to express concern about restrictions to free speech and political dissent in Rwanda. Other local content creators VOA spoke to declined to be interviewed on the topic. Gloria is out to meet with some colleagues at a trendy cafe. Maggie Mutesi is a journalist. Victor Kagimba is a spoken word artist. Raymond Kaliyonga is a 3D animator, and he creates content like this. Right now, we try to get children who are writing stories and getting their stories out there in a moving picture. The content is produced locally. Independent films that explore complex issues like identity and gender are also gaining attention. Philbert Mbabazi and Samuel Ishimwe Karemangingo both studied filmmaking in Switzerland and returned to Rwanda to pursue their dreams. The narrative that I want to change is just is to tell our own stories, like to show our own complexities. Because I think like most of the stuff we see, especially in cinema or video, there's no complexity in terms of when you want to when you're showing people. And I think that as an African, as a Rwandese, my biggest struggle is to just be able to communicate the word that I'm just another human being. Because there's no Rwandese narrative or African narrative. It's just a personal narrative from every individual. These are the type of stories to expect from this group. Not what was, but what is and what will be. Chika Odua for VOA News, Kigali, Rwanda. Decided to be on Liberian, and I think Mr. Weir for 6 years.
Inside the demilitarized zone checkpoint on the east coast of South Korea is the Gosong Unification Observatory, where visitors can look across to the mountains of North Korea. It is here that the Gangwon Province Olympic hosts have launched an arts festival focusing on the tragic division of this land and hopes for its eventual unification. In addition to musical performances emphasizing the shared culture of the two Koreas, novelist Lee Wei-so read a poetic prayer for peace. The 2018 Pyeongchang Olympics may give us a brief moment of unification as people of the South and North gather together and share their brotherly love. This theme of Korean reconciliation will be the focus of many of the more than 40 South Korean cultural events to be staged during the Olympics. South Korean officials hope North Korea's decision to send an Olympic delegation to Pyeongchang, including 140 artists and musicians to perform, will ease international concerns that a military conflict might erupt during the Games. People who are coming from will become an Olympic leader Kim Il-sung that became part of the South at the end of the Korean War in 1953. There is also a DMZ museum recounting decades of the tense military standoff between North and South, along with competing propaganda efforts that often use beauty and sex appeal to capture hearts and minds. Museum curator No Young-soo hopes that Korea's Olympic peace offensive will increase visitor interest in the divided history of the country. It has just been announced and is under progress, so I cannot quite feel it here yet, but I can suspect that it will influence South Koreans to pay attention to it. And Olympic officials in South Korea are trying to underscore the potential for peace by sending messages of friendship north of the border. Brian Patton, VOA News, Pyeongchang. Dr. Ji-Shin Chang has devoted his life's work to something that, until now, has sounded a lot like science fiction. He and his team have developed several medical tools that help in already very sick patients to fluorescent dyes and nanoparticles. These so-called labels light up lesions so doctors can study them. Team member Jesse Bang explains their technique, called label-free imaging, eliminates more invasive or toxic procedures. Rations serve as molecular fingerprints, unique to each type of molecule. The patterns can be mapped to identify such things as lipids, proteins, and nucleic acid. In essence, the devices give doctors the ability to look at a patient in 3 instead of 2 dimensions. We can see if the patient has cancer. The National Institute of Health will also help breast cancer surgeons remove tumors more efficiently and accurately. In the United States, about a quarter of all breast cancer patients must use electronics to manufacture. The Tier 1 hospital, so those surgeons can use the setup to perform the similar surgery or provide the care as exactly the same quality as the Thousands of people answered the call this Sunday, but unlike rallies in other are ready and able to cast up to change their address or any other issues are at stake. The chain closed. Makes you shake your head. America as children. Four army wings in Malawi have yet again shattered the hopes of Samson Muloye. Last year, the army worms affected over half of my field. But this year, the whole field has been attacked. This will drastically reduce my yields. Last year, I was able to harvest 20 bags of maize. I don't expect this to happen this year. The Ministry of Agriculture says more than 200,000 hectares of sorghum, millet and maize have been affected in 22 of Malawi's 28 districts. The country is expected to lose about 30% of crops without rapid intervention. That's devastating for small-scale farmers. Pesticides that the government is distributing for free to farmers are in short supply. They are not enough because we have received 250 bottles, which is
each bottle is 200 mils, and completely. But when I first tried applying a concoction of pepper, after inspection later in the afternoon, I found that all the fall armyworms to the affected maize crop. Some desperate farmers are just killing the pests physically. Agriculture authorities caution that homemade concoctions are not scientifically approved. We are not recommending, or we cannot. Malawi are experimenting with several new pesticides they have found to be effective in combating the worms. The UN Food and Agriculture Organization, These bright, slightly hypnotic holograms are drawing large crowds. If you haven't seen it yet, a 3D display may soon come to a store near you. It's already replacing billboards, LED screens, LCD screens, because there hasn't been any revolution in displaying industry for decades. A blade that emits light creates these holograms. Multiple blades can be synchronized for larger holograms. As soon as this piece of hardware spins, you... With offices in London... Types of ad displays, just like in a science fiction movie. The applications for these 3D holograms include shopping centers, train stations, and restaurants. For franchises, such as fast food restaurants that want the cost of a blade, anywhere from around 1,000... All kinds of extreme... The last living male northern white rhino in the world, named Sudan, enjoys 24-hour military protection in this wildlife conservancy camp in central Kenya. His weak hind legs prevent him from breeding naturally with one of the last 2 female white rhinos. Scientists would like to try artificial insemination, but the procedure is complex, dangerous, and painful. In terms of the money area of about 200.